check. 1, 2, sound check. Sound check. Sound check. 1, 2. Sound check. Sound check. Katika maisha yetu tunapitia magumu, wenyewe hatuwezi, tunajikongoja bure, ila nguvu yako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, aliye juu twakutegemea, peke yako ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, aliye juu twakutegemea, peke yako wewe Mungu wetu, Mpangilio vile tunakaa huko kwa ile nini, assistant ndio wanakaa pande ile. Hii ni sehemu ya mapadri, kwaya ndio inakaa pande ile, familia zile tenzi mbili za mwisho, halafu wengine napata mahali mazuri hivyo yanakaa. Biamana sema cha mpangilio, mbango iko sawa sawa. Sound check. 1, 2, sound check. Sound check. Abakatikista lawikaransa igaso chimasindi chire kurumaega asanene kwaya abasista yorali abasasiroti yali efamilia nsemeye chibali cheito nabo mokwanyara ase chitende chire moikaranse tuanyor nechinsa torange gochaka etantieri erierango turbo kaiga abaraibe diocese na bakobera gari iganye turi maraibe diocese tabera assistant chibere chirago turbo itore no mapangilio bile bintu bikogenda echinde njirepodi na bakorera sokobera bari mwesa meri kere tentineri kire ekere wachina bagosoma kwamanya gwikaransa Josie.
bari kwanse program chiza jazukire sana bana beta kire mwansa bana ga chiza nyenus asenge cho taike ndio sikubana pisa ukawa swa tuanze kwa swa memeza ila nataka kubali gani nyumba sa usafi sio bacho abaseni abangina etokwenda kuchimoinari maegariga no cyomba cyo bacenukire abagaka maegari nabana bamura titotuomana ege itakurumate igo abangina matari abagaka maegari sawa DJ Kwa hiyo Bwana, sisi nasi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakusifu tukiimba kwa shangwe. Ndiyo maiga sisi sini ekwaya kabaragu nabakatisa kurumaya ekwaya ile tentie ekwaya jichinde amasabo nabakwaya chinde nabawoswagani ngo uchimoine family etent ile maiga sisi sini ekwaya ile ororo na ndio ekwaya ili yawe kalikoga nice kalio ndio bwana ekwaya ile gaiga Amen.
Halo, kira monta ko tilanya ora saul kana satu ja umuroweli umungira bwangu kira monto ai kana sae elinde to sare oyo ukwana ili ukwana aba tegaleja ini wete yo. Halo bas umukatikisto nani tutangana sama sabo tuchake gogo jogo swangora lebo linginera setie mecho na seto gotwera mate abangina ngo chimata abagaka ngo chiroreri. Asante. Basi tunawakaribisha wageni wote kwa ajili ya kuomboleza. Tunaombwa kusimama ili tuombe tuanzishe mkutano. Popote ulipo hapa hivi tusimame kila mmoja wetu ili tupate ombi ili tuanze. Naomba tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwanene Nyasaye twakoirane irimbe ya mono obuya bwao na mabirao watokonyire goikase mambieye twachirase enyumba yao kiagera tokorera asengenche ya makweli agotogosa kuboli toro twagate tomama malaika bao babegati yaito batwatananira yaramabe linda yaramaya atukineri okwegena waito twakuboliro twabira munantu mwanya bantu nonyene kare twakolire bibe Nyasaye ito twabire kiagera nabao tole twaboliri ngonyare gutworokera lichinchire cyao tugitunyane butambe sisi ni familia yega naho se ni bonsi Nyasaye ito abakira sayiga chinchira kirabe abagweta bakina mulembe na inde Nyasaye lita lyao limukereri gwiguru twasabira seretera ya Kristo yoro mutorio ito. Amina. Seretera tata li mwana lya Moyo Mtakatifu. Amina. Kosomeke funga kemo tinko be kamangana mange Jacobo chapter 4 verse 15 and 17. Aya muwele takoteba na aya omonene karanche na tobe moyo na inde tokoreiga guseiga asayo oyo manyete gokora maya ko taya kora asarere nebibe yoyote anaye jua na kufahamu mema na asiyatende hayo mema kwake atahesabiwa dhambi. Kwa hivyo sisi wote tumeitwa ya kwamba ikiwa tuko na uhai Mwenyezi Mungu ametupa, basi tuweze kuyatenda mema kama huyo mama Imelda aliyetenda yake mazuri, na sasa tunajifunza kwake na tunajifunza kwa hiyo familia eti unayefanya mazuri unahesabiwa mazuri na utakuja kuurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo tutende mema katika maisha yetu. Nebe chiro, neba nyumba, neba nchira, neba matanga bunaiga, korama ya. Tufanye mema, tuyatende mema ili tubarikiwe. Serikali ya tata
limwana lya Mwoyo Mtakatifu. Amen. Mwanene Nyasaye kero ratuorokereria sumukutano uyo na gutuongoza Nyasaye witu ntukwimukireri igore rieta riao togotogia matukonsi kabegati yaitu twasabira siretera ya Kristo yero mutoli yaitu. Amina. Siretera Tata limwana lya Mwoyo Mtakatifu. Amina. Nyasaye abasese tobaba toereru asumuje goyo abarai libagani eliaino ndiamona so gotoigorera abe familia twataka wa mwarigania abageni mugaka mukire Yamano master of ceremony abani into abanjo ba Kristo bo muganda yo mo Katoliki tumusibi Yesu Kristo inje no gali nkuru Christopher oyo ma father Isaka Maticha ni choma nene ase familia yo na abari ganiriye senkeye ayatora ni muna mwakire gasi bari mwakorira amayari na mali muto bwate si nyangiere buya muna mwato bwate siria sama tukayari ngamaya na sabire ogwanja kwino wakoreke mubwatera ne musaba masaba makong kinga kichiabono chiroro chibwate kaine nabantu bakoro kugunisi bali mwensi mwaka ansaya marore buna abantu bakocha abagocha kurwago baike ngora baikaranse na litora enyo munoyo mama nobo itonga nobo itoro buli butake irase kanisa ya Katoliki ni kanisa kionse chiko bwate Kristo na bero no mawaka senge chana barali mwensi moko genda bia muna senge cho montera mwaka kanga tenenale mwaka njo kwa ne kurwa oiro kwa naria njo iro kwa naria iga kwa ne kurwa no to kwa na kurwa iro nario tenda banyabilo igona to kange kale kodere ngai kwa na linda senate bigwa na wana abatebiri ngai chen Kristo bo gali oyo mwabo fata Isaka Maticha asekurwa ase family yini cyo mumuro manene bona na wana ali kwanja goteba nga mbarigani asenge nje yo mumina mama asirire bali mwatobwate siri ase hali na mali bijama na asenge nje ko bwatera na mwatokoreire gasingija lituko na liye libona lyarenge liyo mweli okosaba kwane nkoliya mane family nga omoyega bwo mumina mama obo yogo sikwo asenge nje sikirukuru maiga obo koba ole karafu utoko wenda komoenia tumanyiriringa kurwa ase tokurwa namuna mwamanyire bifunero gutanga ne miseye titobasa kolete ryowi bali nkorengera limura ba Kristo ba Katoliki mumanyite nga nkerekieke bali mwacha abageni moba abantu bagotegerera nande mwaba bakura kinga kikinyororo kochira aba bagotoka ase bagokora bobe anwanya bantu lakini toba nande toka ebuli baga nande gwaso bakaba cyamwe nabana kwanira magana ya menge igasenge nje okubarigania na akiri ngambi ya mana senge nje iringanire Hello. Mugambi chief. No yo bwe familia. Ande muno mugambi. Tigaba aligani mumanyenga ki security mbya tole na ande tole ndire. Biya mana se kongari baga Samaria tande tingorokwa oyo nyanchong oyo ruri ganero mwanene incho makobate minto munafatara mukoti sete koirali bageli bakarabise mwensi nkorenge ngamoroche nkikegenderete abairi bari mwakire ko kipari simbari mbari abakristo mwensi nabatota ite koirali bageli to batebi ngambu ya mona sana asengenjo ase okuoro kimoro kyoku ya mono amaskani ali muorokia na ndina arotota ite amaskani yabe arabe tokole omoyegoyo mama buyeigo muna morocho mwatwa chagete na ndina batota gete tokole muna twa chagete
moma yete gaiga bali mora bakatoliki moma yete twensi pitotoza na ande moma yete nga bakatoliki na bitoko genda so bali yekar mo akira onye gokorora ndo wegete gosi because na bara betamanyeti yoko matebi na Rusia gosi bono na ekanisa togenderete yani yoko matebi ye gonga ekanisa togenderete bono Rusia gosi amangana yiriogi tabatali ntoko ja korigania egekogera gaiga situaicha na salitari nona politician ntomanyete muna to witako ntomanyete na ntomanyete mono na mbamanyete seita sengeranga na kitoko kolegas so to nyora maskania manene mono gento totali watebi maite nono mongino aisha ko bwebwateraneti tuli kanya gutangasira abantu ngarigiriryo mongino anene bwateraneti aibi gatokoranga ne bwateraneti basi ko moiguri biyamana yamana seribaga on bia bangi no mongina nyanchoka rigania bagani ba abana benka ibon kurwarara dianya sengera senta na kegima sengera mate ya ita oyo mabe tayare no yako ruo mbuya mona seribaga tumusifu Yesu Kristo milele na milele amina mbuya mone kiagera twaikire gare tuko ya rero ase nyangi yo mongaina baba nyomenda mbuya mone kiagera mwarwe jinsi nyonzi jenze mwagire watu wapole mbuya mono ase nyo mongaina nyomenda twete ke ukyo musafiroti uyo kurukumaticha tobera ni mbuya mono abantu bangira masago abagreji Paris Jones twabari ganiringa mbuya mono sengera kwaya tuigorere rinde togende kinsa kiro kyo kiminyogete Christ the King asogotera
mbiyamane kwaya yaito ya sengera bono Saint Cecilia amazago bwango mogocha bwango Saint Cecilia abagaka bari ba security oyo omache gocha mutwa gocha alitaria Norio gugwimbo wa kuitiki sana akucha hapa mbele.
Basi wapendwa waombolezaji, ndugu na dada ambao tuko kwa maombolezo ya mama yetu Mama Elmelda, onye kunyuwete to kwimokyo kabako igorega ndwete yani makonda to testing iga bantu igwete utemba igwete onye kunyuwete imokyo ko igota benga Nyasaye no muya no nyane kera makwere Nyasaye na baro muya. Now tafadhali mtegerere. Number 1, we are behind the schedule kwa sababu tumeenda saa hii inaelekea kuwa saa 5:15 na wakati wowote kuanzia sasa baba askofu atakuwa hapa kuanza misa takatifu. Kwa hivyo tutawaomba sana wale ambao wataendelea kupewa nafasi, kama utakuwa uta kama individually or as a group, mtakuwa mnakuja kwa haraka. Wenye wako rangirimo elia kabere to hiyo, your opportunity is forgone. Tafadhali toiwana nebo igo onye egrupu yekorangirwa gosomo iri omosani gokangirwa ebenga toko bara 1 mpaka 3 to hiyo igori bageri ya chini. Number 2, hapa ni wakati wa misa. Nitaomba mnisikilize kwa makini. Tutakapoanza misa togo cha kemi seke ngwanso kemisa ntogania maskania manene mono. Ni wakati wa kuongea na Mungu. Kwa hivyo tutaomba ushirikiano
wa juu zaidi. Wale ambao tunatumia simu rununu, simu ya mkononi, wakati huo tutaomba sana tupunguze sauti na labda hata kuzima. Namba 2, wale ambao tunapiga picha, tafadhalini, huu ni mkutano wa matanga na tutaomba sana wakati huo hakuna kupiga picha na kuuza picha. Buna togo korora ntuno asha sibuna baragu na obago kura none ichiku arosiri ashas ntore ko juwanjera omonto ko gotara somo omosangerrekano waka chibicha na kone chibicha ene ngakiye misa na bali bako ni bitamutamu na kiango ngakiye misa ebiasara tuwasiekire balia abangina bali togotenga engakiye misa balire tore aseri touch ko dance onye muimo getieke burugo obokombe oroteru obori kiango ebinto bitogokora. This is not drama. Tafadhali emisa talimanga na drama bige binto bitoko imuki byobori kiango amakombe kiango onye muimokia ga kibitigaragu muira ni ngora gochika na mama tikare igo mimi nikikuona nikukukujia tu na kukuambia hiyo haihitajiki kwa sasa. Igombi yamano bona barai yandra gotora mogota aseli chabwangu nami ningependa nichukue fursa kwa ajili ya kutambua Amasago Parish. Tafadhali naomba nikiwaita mchukue muda mfupi. Kuna kelele nyuma yangu, sijui ni familia inapiga kelele ama inatoka wapi. Naomba tafadhali tunyamaze. Nataka nichukue fursa kwa kutambua Amasago Parish whereby naanza na CWA. Tafadhali jongea mbele kwa haraka wamama CWA kutoka Amasago Parish. Muje kwa haraka. Nikimaliza Amasago Parish CWA nitaenda kwa CMA Amasago Parish, alafu kisha nitamalizia viongozi wote wa jumuiya wa center wa parukia. Popote mlipo mwendelee kujiandaa. Nataka niende nichukue muda mfupi sana kwa kuwatambua kina mama. Tujongee mbele na tupige mistari mitatu. Tafadhali naomba tuchukue muda mfupi. Wakiendelea kujongea mbele, nami ningechukua hii nafasi niongee kwa haji ya kimama wa Amasago Parish. Hawa mama vile mmeona wamejongea mbele, wamekuwa mstari wa mbele sana katika maisha ya mama Elmelda Nyomenda. Naomba adhali mjipange vizuri kwa ajili ya picha. Mko wengi lakini mjipange. Sitatambua kikundi chochote, sitatambua kiongozi wowote katika huu mkutano. Nataka tu niongee, mrudi tafadhali mketi. Nashukuru kwa maisha mama Nyomenda alipewa na Mungu. Mama alipiga vita vilivyo vizuri, amemeza mwenda, ameweka imani. Tuombee familia. Tuombee familia tafadhali, na sana tuombee badri wetu ambao tumuombee badri wetu ambao amepatwa na huu msiba. Nilisema hapo mwanzo, mama tulimjua, mama tumekuwa karibu naye katika mstari wa mbele wakati alikuwa hai. Ni mama alikuwa mnyenyekevu, mama alikuwa anampenda Mungu, na mama alikuwa na furaha wakati wote unapomtembelea.
Ndio maana tuko hapa kama parokia ya Amasago, tumekuja kulia na kwa sababu ya kumpoteza Mandwa. Huyu pia alikuwa ni mama yetu kama sisi wa mama, ndio maana tumemtambua. Naomba tafadhali tuendelee kuombea hii familia ya Badri wetu ili Mungu awatie nguvu. Vile nilisema awali, sitampea yoyote nafasi, ni kupunga mkono na kusema mama afanye nini, alale salama. Tafadhali turudi na tuketi, tuendelee na CMA. Asanteni akina mama kwa kazi nzuri ambayo mmetenda. Mungu awabariki sana. CMA wa baba wote kutoka Amasago parokia ya Amasago. Ningependa nanyi tafadhali muje mbele kwa ajili ya picha. Badri atakuwa anaona kwamba mlikuja. Hapa kaka mnambwango. Ndata kenta mbumu wako yoma kwane kwa ajili ya bagaka bia mono. Joelo magwa. Wale ambewa somo la kwanza, la pili na Zaburi, tafadhali jongeeni hapa. Pia na wale ambao watasema sala za waumini, pia jongeeni mbele ya letare. Asante. Na hii ni CMA kutoka Amasago, mahali ambapo anahudumu. Na sisi tumekuja hapa kwa ajili yake na mama yake Wira Merara, na sisi tumekuja kupiga pole kwa ajili ya padri wetu. Tunasema asante kwa kutambua hapa. Tulikuwa hapa, tutoka hapa kitu kama saa 8 usiku ndio turudi wengine nyumbani huko. Kwa hivyo asante kwa siku ya leo. Mungu awabariki. Asanteni akina baba mruketi. Nipenda nitambie viongozi wote wa Amasago, viongozi wote kuanzia jumuiya seta makaparish. Kama mko hapa tafadhali, viongozi wote ambao mmefika hapa kutoka Amasago Parish, ikiwa unaongoza jumuiya, ikiwa unaongoza center, ikiwa unaongoza parokia, tumpate chairman wetu wa parokia atambue hiki kikundi. Chairman wa parokia ya Amasago, kama huko chairman tafadhali uje hapa mbele ututambue kama viongozi wa Amasago Parish. Popote ulipo chairman, Bitus kama yuko na naweza pata naibu. Kama chairman hajafika, nipate mwenye muwakilisha katika parokia. Kama yuko, tusonge nyuma kidogo tafadhali kwa ajili ya hiyo picha. Tusonge nyuma kidogo. Kiongozi yoyote, kora, sekretari yako wapi? Kwa niaba ya viongozi wote wa parokia ya Amasago St. Joseph's, nasi kwa njia ya pekee tumeleta rambirambi zetu na tunawashukuru nyinyi nyote wa Sengera kwa ajili mmehudumia sisi, mmetukaribisha. Tumeshukuru. Mungu aendelee kuwasaidia tunapoendelea kumfariji Badri wetu Bwana Isaac Maticha. Asanteni, tuinue mikono na tuwe ya kusema pole. Asante. Asanteni. Naomba nitambie vikundi vifuatavyo: Asha kutoka Amasago na watambua, PMC na watambua. Wote nataka nirudishie kina mama wa Sengera sana kwa kunipa nafasi nitambie parokia yangu. Mungu awabariki. Kwa ya mkuatisho kwa lengera. Yamana Charedi wa Amasago yamana soko mungu. Naiteko benda Sengera Parish. Aba na Sengera Parish ndio cha semore. Bora kanene bicha alafu togende CMA alafu togende hapa ikoponi. Sengera Parish. CWA Sengera Parish. Ando si story.
Baribari kusoma masomo. Somo la kwanza, somo la pili, tafadhali njoo. Tangasende kumwana naroneria abageni baito kurunyangoso. Boye wetireza kile 500 turabaretere chase omwana nyaruka andonsi asore obachekie emeri yaruguru bayichenji yabo. Abaiga n'abamwe ab'omongina Nyomenda kurusengera Parish. Diamono tokoro ko baiga bangna basengera Parish diamono sieme bago kora abarai baito bonsipi asechi arediaro asechi manyaro yo mobo moche gocha ekere tokore abaga basengera Parish abaga bonsipi Towe bwangake toko kora abarai baito bonsipi abaga basengera toko kora abarai baito bonsipi Towe bwanga baraka Biamono, lokolo ko baga ila kabami. Biamono, abarai baito bonsipi basengera Parish. Abarai bonsipi basengera Parish. Okay, biamono abagina sini niga kaindile. Kuna moga endelete. Tunafanya kwa sehemu ya Zaburi. Tafadhali. Tuare ko basamaika mokorega erinde waikaransa na toranyane batwerera mwe. Go. Kore seme. Abarai baito koraiga. Biamono. Basi sasa naomba mtulie. Kuna sehemu muhimu sana tunastahili kushiriki na ni sehemu ya Zaburi. Go olio chibotorase ogototereria Zaburi ya kuitikizana. Tumpatie nafasi msikilize yale maneno mutajibu na the tune. Kwaya muwe tayari. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Bwana
unipunguzie mahangaiko ya moyo, uniokoe katika mashaka yangu. Basi sasa tuwe tayari, tunaanza misa. Baba Askofu amekwisha fika. Kwaya, mnajua misa tunaanzia pale. Abangina. Tafadhali kama wewe si mwanafamilia, nafasi ni kidogo, tuachie na kuanzia familia hiyo. Kama wewe si mwanafamilia, fanya tolio ibwe familia. Ndio basi kujora mono. Ndizo terika famuna gobia ka komuna. Kira. Usi orele. Bana kwa kwa sankono. Usi kira ndio Mungana Masago
wimbo moja tu. Ungano, simama tu, mpigwe picha, mkae. So tumsifu Yesu Kristo. Tafadhali misa inaanza within seconds from now. Inaanza CTA Masago Parish. Tafadhali mtu asubuhi asibicha. CTA Catholic Association asibicha asubuhi. Masago Mungano Choir, take your photo and go and take your seat, please. Baki michaso wango. Inero Mungano Choir, CTA Masago Parish tafadhali. Ingine kiseke Elizabeth Joe. Na parochial school wanyapewa banga wote. In that order. Na mnapanga kwa laini mbili. Cameraman ukipiga unainua mkono juu na unamaliza. Huko tena mpaka nisiende kwa nini? Naenda mnaepa au pande huu mnaepa. Hapa amwendi chini hapa. Tuongeze watoto mbele. So kama sio kwa sababu
Tuombe. Ee Bwana, usikilize sala zetu sisi tunaokuomba sana huruma yako, ili marehemu mama yetu Imelda Nyirenda uliyemhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kaya milele umpe Bwana. Basi Bwana, tusaidie wimbo wa kwanza misa. Bwana ndiye amenipa
Umwangazie,
Tuombe. Ee Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha watakatifu wako. Tunakuomba huyu mama yetu na nyanya yetu Imelda Nyomenda tunayemshika leo kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, kumjalia ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako wote, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti yanayosumbua watu. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Basi kila mmoja apate nafasi nzuri na tulie kabisa ili tuweze kusikiliza neno la Mungu. Ogosoma kurwa semerenganyo ningo oranyare konyoro mokungu omuya omokungu omuya nigare nengenche nene kobwamagena yerigori rinene nigo akorambura okoboko kwaye okonya abataka nabaremeire niga akobaramburira amaboko aye eretari kowa chingaki chobokendu ekyagera abantu bonsi benyomba yae nigo babwate chianga chieriberera chirosirie korwase chiusi chemonyinga omakungu oyo niga kweroseria ebirarero
chianga chiae nigo chirosirie kurwase gatani engia nechusi chimbariri omusacha bw'omukungu oyo niga amanyekanete ase ebita by'omochie awase agoikaransa ogambe ebina amo n'abagaka b'ense eyo omukungu oyo nigo akorosia chianga chiegatani engia ochionia omukungu oyo nigakorosia chianga chiegatani engia ochionia naende nigakorosia chingini ochioneria abonchoreria bande nigakweboya chinguru namaskani naigo nabe nomogoka ase chingaki chigocha amorokereria korwa ase omonwa oye nigare ayobong'aini kobua mono bwororo nigo bore ase orumeme rwaye nigakoroberia buya amang'ana y'enyomba yaye gose tari koria endagera atari gokorera emeremo abana baye nigo bakoboka bamoroka oyo oseseririe nabo igo n'omusacha oye nigakomotogia oteba abakungu abange bakorire ayare amaya mono korendaye kwababuire bonsi obanyakieni nigo bokong'ainereria nekieni ekiya nigo kere bosa korenda omokungu omoirogete omonene oinere oranyare gotogiwa ka omokungu oyo okwama kwa emeremo y'amaboko aye natiga atogiwa awo ase ebita ase ogokora kwaye gwonsi eng'ana ya Nyasaye. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ee Bwana, ukumbuke huruma yako na rehema zako, maana ni za tangu milele.
Somo kutoka Ufunuo. Kisha nikaona mbinguni mpya na dunia mpya. Mbinguni ile ya kwanza na dunia ile ya kwanza vilikuwa vimetoweka, nayo habari pia haikuwako tena. Nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka kwa Mungu mbinguni. Ulikuwa umetayarishwa vizuri kama bibi harusi aliyepangwa tayari kukutana na mumewe. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka katikati kiti ya enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu kati ya watu, atakaa kati yao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao. Yeye atakayefuta machozi yao yote, maana kifo hakitakuwako tena, wala uchungu, wala kilio, wala maumivu, maana ile hali ya kale imepita. Neno la Bwana. Tusimame sote kwa shangwe la Injili. Kutukuza Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa umewafunulia watoto wadogo mafumbo ya ufalme. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohana. Yohana 12 achakira 20. Ande mbalenge abagiriki bandi asa abantu abo batirire kugenda gusasima asekero kiritko linene. Barabo bagakira Filipo o Bethsaida wensemo ya Galili, bakamusaba bakubora umusike nturigetie korora Yesu. Filipo akagenda agatebya Andrea na Filipo bagatebya Yesu. Yesu akabairaniria akabora, ensa yaikire umwana umwanya abantu abakwe ekene nabatebire enyeke yengano etagweti esoe inse asiriroba ekwe nigo ekobao yoka kolende kera kwe nigo ekwama okwama konge oyoranche obugima bwae nabusire oyorageke obugima bwae asensiye nabo gache wika obugima bwa kale na kale. Omuntu karankorere antunyane na ase ndenche
n'omusombone nao arabe nainde omonto karangolere tata namusikie. Injili ya Bwana. Basi tujiandae kwa kusikiliza homilia. My dear parish priests of the Holy Rosary Sengera Parish, Father Crisantus Mainyi, according to Canon 515, has the power from me to govern this parish. And of course, he is curate Zachary Machewa. They run this parish with my full power and permission and authority. My dear priest, Father Isaac Maticha, and your family members whom we have come to condole, whom we have come to know through you, whom we have come to know through Mama here. My dear priests, both diocesan and missionaries present, you have come here because of the vinculum we have between ourselves, because of the common factor of priesthood. My dear religious men and women of all congregations that have come here, the immediate members of our late Mama Imelda Nyomenda Nyamora, my dear Christians, friends and relatives present, abantu banyasai mbuyamule kakino nyama barongwaniga ndaragendera yenkaitko wanyoneke Nyasaye oirire oyoye kali yoito oyoye ngomotonge tumugino na Nyasaye bono bwanjire omogo sasoka otakwera igombobe ototanganire. So there are some attributes that we have to admire in Mama. I came to know her when she was suffering from different ailments, but she didn't give up. She struggled, she fought a good fight. She didn't give up. No. She carried her cross. Jesus said, carry her cross and follow me. She did. And I have to thank our brother here. In fact, as you know, our brother, he went out of his way to help Mama to have a little bit pleasant life. Of course it was his duty, because
the mother, you can't throw your mother away. He talked to me, and I gave him permission to do that. By being near her, it added more years in her life. Thank you, Father. And now, what are we doing here? We are not cursing God. We are thanking God profusely from our hearts for the gift of Mama here. We want to thank him because she was baptized. She lived a sacramental life, which we are all to live. We are called to live a sacramental life to the last day without giving up. And she traveled to the last day without giving up. And I thank God for having given her many years. I think she was 95, eh? 95, what was that? But God can also allow you to reach there. The uncle is secret you will come. Koramaya. My dear people of God, we have all come here united in faith and with a common purpose. We have come to thank God for the gift of Mama Imelda Nyomenda Nyamura. She was a strong Catholic Christian who dedicated her life in serving God. Dedicated her life in serving God, and she thought that would not be complete. It would be complete if I give my child to be a priest. She gave her precious son to come to the altar of God and be a priest. Matika Totirangela. Father Isaac, as we pray for your departed mother, I want to thank you for your openness and hard work in all the assignments I have given you. You have not let me down. That's why I am proud. Yes, we are human beings. Some people can let me down, but as a committed priest, you give your mom great spiritual comfort as she received the Eucharist from you and other priests who might have visited her. More so the sacrament of extreme unction. Thank you all for having helped her to be a good follower of Christ. Thank you, my dear priests, who also took time from their parishes to visit this mama. Thank you for also having encouraged Isaac, your brother, which is our duty anyway. I thank you. May she receive the reward of eternal life as Jesus promised us. John 10:10. She is an example to follow. May the will of God be done. And if you realize even her face now there, she is not violent. She was never violent. It's a face that attracts goodness. God is the one who gives life and is the one who takes. Okay, so I mean, death is not the last word. Death is not the last word. Who is the last word? Jesus Christ. He offers eternal life as the antidote of death that can frighten us so seriously. So he is the last word in the resurrection. You underline the word resurrection and you get the answer. Indeed, he created man in his image and likeness. This means that he gave man the gift of intelligence and power to choose good or bad. In our case,
we have to choose and fight for God always. Even in the sacrament of confirmation, I tell you, you have to fight. You have to witness to the Catholic Church. Muskari Yesu Kristo. Do good and avoid evil. A human being is both body and spirit. The body has a beginning as matter and ends in corruption or disintegration. Why? Because usikuira na Genesis una nyasa tunge Adam ukomia. Uyo retaba kile kwa mimi. Nyasa akora yendoki. Nyasaye akabomba amaroba. Akayautera umuta. Akayautera mwiko tagokwa. Underline no tagokwa. Mwiko tagokwa. That is where the difference is. The body can die, but the spirit, your soul, never dies. It lives on. Why has the body to die? Because it is composed. It is composed. Composed. Now, the next sentence is important. Whatever is composed decomposes. Whatever is composed decomposes. It's decomposes. But the soul is not composed. No, you are talking. To make it an idea, no. It is given by God. And it is like God's nature that is simple. That is simple and cannot perish. The soul in man has the life of God. If it has the life of God, it has no end. Mungu baba kile somo mito. Ani kwa watu mwanya sai imeyao boka. Tokoera. Saitani na kogoni tokoera. Because the life you have is the life of God. It enters eternal life as promised by Jesus. From the beginning, it has the gift of immortality. Once there is separation, of body and soul, the body corrupts, but the soul continues to live in the divine realm of existence. This is made possible by baptism that unites us to Christ's resurrection. The only condition is that we persist in doing good. Tokwero, okora mayabo tambe, mongolia, kokoboka, panga, program, koko ya utambe na kana bao, bakore buya. Na bomo kiona inde tora nyanje. Lakini ni segichoka oto ikamwao tuake kona toenda. But deeds will rob us the change of being with God forever. Bad deeds will rob us the chance to be with God forever. Ntuacha munta tore ile sieke nyasato ile nga atoika sari. Akutatu ganyete. But God's mercy is abundant if we repent. Nato etelio. I call it the antidote. The antidote of sin is repentance. And God has given it. If you repent, then you find your way again. And we want to find our way now and again, now and again, now and again, now and again, until Jesus Christ comes. Yesu wikatomotere. Nere tobwate, inki tobwate nete. Bona injente ika, inki nde togeli Yesu mwere, no neki ni timbwate. Inki Yesu mkwe togeli.
Kinko konyora no ndi kunya gotera. Jesus, Jesus, Jesus is the Lamb that was slain. Terrible. Jesus, Jesus, Jesus is the Lamb that was slain. The undying soul embedded with faith, hope, and love and charity. These three elements, these three constants, persistently point out to eternal life. Because faith is not merely a material thing. It connects us to heaven. Hope is not just a dream. It puts you in proper perspective with God. And love concludes all. Ndio mambo yote. Mungu anatupenda, anakupenda, ananipenda. Mungu ni pendo, watu. Mungu ni pendo, anipenda. John 3:16. If you read that, you will see what I mean by the love of God. You cannot sway the love of God. You cannot annihilate the love of God. It is eternal. It is consistent with His nature. Love. There are three. These three are this faith, hope, and love are three constants that persistently point out to eternal life. I am convinced that we will receive eternal life. Nyasaye ikondangirire roiga nchiko endego mbasa vere mobekera ni gochoro. These constants enable us to be called children of God. By the way, in confirmation, there are some elements there that we cannot forget. Number one, ngabaworia. Asu Utatu Mtakatifu, ngona ngona ngwalo. Nyasaye Tata, Nyasaye Mwana, Nyasaye Moyo Mtakatifu. Ngabawori mwebori mwekabene. Kero kocha kofuma. Nkiorieti asinya tai tata. Aye, nkiorieti. Itiba sorieti kurwa. Ebisho kero kende, ebisho. But the true answer is you want once more to recoup, to regain what you lost in paradise. We lost sonship in paradise. Daughtership, we lost it. But now in God, when we come in confirmation, we are regaining it. We are recuperating it. I want to be called a son of God. And this process is called divinization, my dear theologians. It is called divinization or apotheosis in Greek. Divinization is more appropriate because in reclaiming you, God makes you divine. He makes you divine. And He offers it free of charge. And even in Jesus Christ, Christ is our brother. He's our brother. What am I looking for in Jesus Christ? I'm looking for brotherhood. That I can walk with Him and He can hold my hand and He can take me to heaven, seated at the right hand of God, to be with Him. So when He offers this brotherhood, I'm so satisfied. That is what He wants to reclaim everybody also in a circle, in a communion of brotherhood. Now, when we have been given the sonship, we have restored brotherhood. And in Jesus Christ, we become co-heirs with Him. Co-heirs with Him, Paul tells us.
then we are ready now to be sanctified by the Holy Spirit. We are ready now to be fortified by the Holy Spirit. We are ready now to be sent out. We are ready now to receive the power which we call dunamis, that will change our lives from within, so that we can be appropriately called sons of God. The Holy Spirit will wash our sins away. He will sanctify us. Kazi ya moyo mtakatifu ni kutakasa watu. Ni kutakasa watu, ni kuleta pamoja. Even when a repugnant concept is the only way in which we can exist this world, it is repugnant. Nobody wants to die. Ono ayotale duna iga no kwa tongetu yango etatole. It is repugnant. Everybody fights to be alive. We fight to the last minute, and I don't want you to give up. So I want you to see that death is nothing. It is just only a bridge. It is a passage to the new life. To oika igomba kweli. Ane Yesu Kristo kweke gukana eredo kaya. Jesus died and rose from the dead. So shall we die with him and rise with him and sing hallelujah forever in heaven. My dear people of God, in our discipleship, let us always cooperate with the Lord. Never walk alone in this journey. Never walk alone. Why? Why? Because the Holy Spirit does not want you to walk alone. We are one Holy Catholic and Apostolic Church. So you see how important these concepts are in our lives, and we must take them seriously. Opweru sanania bandi. Roja ringa mwate chichumuya chito. Ayo kurangeliwa iukara yuruga otengerete. Ekera bakodi gasi igo ono bwali kiruwe kanto gakyokire nalyo wote. No, don't walk alone. Let us walk together, hold hands together, so that we may be strong. Cling to the mantle of Our Lady. This is my clarion call for every Christian. Every Christian. If you do not hang on to Our Lady, you are lost. Why? Because it is Our Lady who shows us the way to her Son and hands us over to her Son. Because her Son handed her over to John on the cross on our behalf. So also she will hand us over to him. Through him we will get salvation. So tubasabutiga kusaba Bikira Maria sobuluma bwao nabato lendete. I used the expression, the Latin expression, ad Jesum per Mariam, we know it, and that is the only sure way. Masese no na ukori na koroje na kinagendera yani erate babiri lakini wono linde amujuru wo ukori Masese na kolete mirumuga abandi bakumuchezera kabacha bikindu ibiri isatu
My Lord Bishop, Father Maticha, tunakuambia pole. Father Maia na Father Zakari tuliwatembelea, hata ingawa kulikuwa na matanga, mkatukaribisha. Mimi nimesimama pia kama rafiki wa huyu mama. Niliwajua baba na mama hawakuwa na maneno mengi, walikuwa wanaongea wote machache. Na kawaida mara nyingi ukitembelea familia, wote wawili hawaongei mengi. Mmoja anaongea mengi na mwingine huwa ana mengi. Lakini wao wakapatana wawili, wote hawaongei mengi. Lakini katika kutoongea mengi, walifanya mengi. Na vile baba askofu ameeleza, maeleza juu ya Father Maticha na wengine, niliwajua wengi wao. Kwa hivyo tunaalikwa pia tujaribu kufanya mengi na tujaribu kuchangia mengi katika kazi zetu za kila siku. My Lord Bishop, I want to begin where you finished. Usitembee peke yako. Nilisoma story moja ya mtu mwenye alikuwa anaelezea mambo ya big factories vile zinaoperate na watu wawili. Watu wa kwanza kabisa ni wale wanaitwa trustees, wenye factory. Ya kwamba wao ndio wenye factory, hata factory zetu kama hii Tendere na zingine, wenye wanatusimamia kama farmers, wanaitwa trustees. Hao ndio mambo yote, hao ndio kusema. Mmoja ama wachache wakifa, wale wengine wanakuja pamoja tena, wanajiunga upya na tena wanaongezea ama wanakubali vile wanaendelea na factory. Kikundi cha pili chenye kinaendesha mafactory na kampuni kubwa kinaitwa board of directors. Kuna wale ambao wanasaidia management, wanaangalia vitu vingi na wafanyakazi, wanaitwa pia board of directors. Kulingana na mawazo ya huyu msomaji mmoja, ningependa kuelezea kutotembea peke yako. Kwamba kukaa na watu ni vizuri, kukaa na watu wengine ni vizuri. Na hata hao board of directors na trustees ni watu wenye wanatembea na sisi. Our trustees ni mama, baba, they are our trustees. Kwanza kabisa na mwanzo kabisa wa maisha yetu. Ya kwamba they own us, sisi ni wao. Na tena wao wawili, each of them is a trustee to the other. Baba ni trustee ya mama, mama ni trustee ya baba, lakini lazima pia muelewane. Kuna mambo mengine ambayo kama trustees mnaweza kosana pia. Iwato basoko ndo ochaka kumanya mangana mange saiti goro yo mogaka, osa mangana mange goro yo mogenonsi pako sino nyendi ko osenya kyoko baranga kibongana, otebe nganje ne trustee yao. Na wako be trustee lakini toko na wikireke wango geti. Ya kwamba your wife owns you, your husband owns you. Lakini wazazi wetu they own us fully. Na tukitembea tunatembea pamoja na wao. Tukitoka hivi unatoka na wazazi. Kwa sababu wamekulinda, wamekutunza. Yote ambayo unayotekeleza ni kwa sababu walikutunza na wakakutunza vema. Ndio basi tunasikia kwa somo letu la kwanza ya kwamba tuwaheshimu wazazi. Heshima haihitaji pesa, heshima haihitaji nguvu nyingi, ni jambo la rahisi sana. Ni kwamba moyo wako na katika maisha yako umtakie yule mwingine mema. Upendo wenye baba askofu ameelezea. Upendo. Ya kwamba umheshimu yule mwingine na umtakie mema. Kila wakati tunatakia watoto wetu mema. Kila wakati tunatakia wazazi wetu mema. Na kila wakati tunatakia watu wote mema. Na hata kama hawakubali kutakiwa mema, basi kazi yetu ni kusema basi nimekutakia mema na ninakuombea mema. Na hata familia ndio tunasema nakutakia mema, na hata kama uwezi kurudisha, mimi nimemaliza yangu na ninaendelea. Those are our trustees. Ya kwamba chochote kinachotokea kwako, mama anataka kujua unaendeleaje. Ndio sababu hata ukiwa mzee, mama anasema huyu ni mtoto wangu. Unabaki kuwa mtoto. She continues owning you. The father nasema watoto wangu watakuja kunitembelea. Na ukiuliza wanaenda shule,
Anasema sio watoto wa shule, hata wana watoto, na hata hao watoto wengine wana watoto. Kwa hivyo mama na baba ni trustees. Hawatuachi tukatembea peke yetu, wanatembea pamoja nasi. Basi vile huyu mama anafikiri ametembea pia na watoto, tangu akuwe mgonjwa ametembea pamoja na watoto. Wamesema you have been our trustee, we will also be your trustee at your old age. Nafikiria huo ni mwendo mwema kwa kila mmoja wetu, ya kwamba mama anakuwa trustee mpaka kiwango fulani, na basi akilemewa tunasema basi I'm going to be a trustee. And the board of management sasa, board of directors will be your brothers and sisters. Nasema kwa hiyo trustee ningependa tuungane zote kama watoto wa mama, tuwe kama board of directors, to direct mama's life. Mwenye ana pesa tumpatie, mwenye ana chakula tumsaidie, na mwenye ana nafasi na masaa tukae tuongee pamoja na yeye. The management of a patient, the management of a family baada ya kulemewa. Basi katika hiyo hali ya board of management, board of management pia, the board of directors also can be good people who are campaigners. Wale watu wema ambao huwa campaigners. Your brothers and sisters can also be board of directors for your life. Your good friends can be board of directors wakiungana pamoja. Wakiungana pamoja waone kwamba unaendelea salama. Na hata wazazi wetu wana pia board of directors wanaosaidia ili hiyo mambo ya kuwa trustees yaweze kutekelezwa. Kwa vile mama na baba wakitembea, wakiomba pesa watusaidie, wakiomba mawaidha nitafanya nini, hata wakati hatuende kwa njia njema, basi unasema there are also board of directors that help your mother and father to direct you, to govern you, to rule you, to show you the way. So wakati basi na hata fathers and sisters, we also have board of directors. There are a few friends who can visit you, wakope mawaidha mema, wakutembelee. Wale wenye those who are generous watabeba sukari kidogo na wakuambie Father Maticha, I'm sure you that there are so many boards of directors who visited you. We all came and we said basi tuko pamoja, board of directors. Of course the bishop now will be our trustee kwa ulinzi wake, kwa sababu ndiye mzazi. Naona tukija tunaletwa kwake, mnasema nimekuachia mtoto wangu, mtunze na mtumikie Mungu. Na hata my sister, you also have a spirit who is also a trustee. But there are also boards of directors. But you can also be unlucky if you have bad board of directors. Very unlucky. Kuna watu wengine pia wanaweza kukupoteza. Board of directors wale wabaya. Hata factory mnasikia factory yetu imeanguka kwa sababu board of directors ni wanakula na wanasahau kutupa kitu kidogo. You can also have bad board of directors katika maisha yetu. Basi hata baba na mama ukiwa na bad board of directors, utasema basi utaona maisha yanaendelea kuteremuka. Maisha yanakuwa na furugu, maisha yanakuwa na chaos, maisha yanakuwa na matatizo. Kwa sababu mama ukitembelea mama mwingine, huyu ni mwanachama wa board of directors wa maisha yako, anakuambia mwaka tawa siko kucheza. Okoro imukire igoromono, kwa tabitole bunoko mokanya. Board of directors wale wa matatizo. Hata basi ukitembea na wengine ukawaambia ngayaro chomo ginako ngira na libobena chinguru china na timaite sawo chirusi. Lakini yangira ndete bobe sana. Amboli wa akwira na libobe ho akira mangana ya malitoiga igoto linguru. Sasa bad boards of directors wabaya wanaweza pia kutupoteza hata sisi mapadri na masista. You can come by people who can also mislead you. Boards of directors mwenye atakwambia uende hivi badala ya kwenda hivi. Board of directors wanaweza kuwa wabaya sana. Na hata katika matanga board of directors wako wengi.
Kwa hivyo katika hiyo hali ya board of directors, Father Maticha na family, tunasema msikize wachache wale wenye mnachagua, na board of directors mbaro bali ba kwebeka ala wataye mangana na ndiba kwa ndo esota ira na magega. Board of directors aba mentia mangana na chumbi na sukari. Board of directors na hata sisi kiwa basi na board of directors wabaya, utaona ya kwamba mama ukiwa na mzee akiwa na board of directors, utaona ya kwamba mnaanza furugu kwa familia na utajua sasa tunakwisha. Lakini tena ikiwa bahati hata wewe uangukie wema, maisha yanakuwa ni mema. Kwa njia hiyo vile mmesikia tunatembea pamoja. So you must have board of directors wenye you trust. Kuna wale wenye wanajiweka, hata mzee wanakuletea maneno ambayo sio ya mzee, lakini wataongeza sukari na chumvi, kitambo mgundue mmekwisha. Hata sisi wenyewe board of directors, what we can call also spiritual directors, somebody who can help you. Sio wengi, ni wachache. Wengi pia wanaweza kukupoteza. Basi kwa familia, kwa kila matanga kuna board of directors wengi wanapitia kwa mmoja, anamwambia hivi, anamwambia na huyu mwingine, kumbe wamekuambia mengine. Kitambo mgundue ya kwamba maneno yamebadilika, watakuwa pia wanapiga vigeregere kusema basi tumefaulu. Basi ni lazima wakati wa matanga tuchunge pia huwa na board of directors. Naweza kutokea kwa upande wowote wa kanisa, ya kanisa, kwa kijiji wako. Atakuwa bahati nzuri pia uangukie board of directors wazuri. Ukawa na rafiki mwema, ukawa na marafiki wema, basi maisha pia yataenda vema. Katika Agano la Kale, Genesis chapter 50 verse 22 to 26, Joseph aliwaita watoto wake wote, akawaambia, I want you to be the board of directors for my life. Mkikaa hivi, Mungu atawafungulia njia. Lakini akiwafungulia njia, msiache mifupa yangu ioze hapa. Mrudishe mifupa yangu nyumbani. Aliwapa majukumu kwa sababu alijua ataenda. Jukumu la kwanza ni kwamba wakae pamoja, wawe kitu kimoja. Kwa matanga inachukua muda kurudi na kukaa kwa pamoja because of those bad boards of directors na mawazo yao. Lakini huyu mzee akasema, kujeni nyote kila mmoja wenu, kuanzia hapa muone ya kwamba mmebeba mifupa yangu, mrudishe nyumbani. Pia sio tu mifupa, ni kusema yale maisha ambayo nimewafundisha, yale yote ambayo nimewafunza, na yale yote ambayo tumeishi, msiache hapa ugenini. Kila kwenye mtaenda, na tena mkirudi nyumbani, mkumbuke yale yote niliyowafundisha, na mrudi nyumbani na tabia ile yenye nimewafundisha, lakini mrudi nyumbani wote. Basi wakati wazazi wakienda, ni vigumu kuja pamoja, lakini lazima tuombe na tujaribu kuja pamoja. Kwa katika Agano Mpya tunaona Yesu pia Maria na Yosefu wakiwa trustees. Luke chapter 2 verse 40 to 42. Board of trustees, mtoto ni wao na mtoto anajua hawa ni wazazi wake, wanaanza kumtafuta. Wanamtafuta pamoja because they owned him, because walijua ni mtoto wao. Na yeye ni Mungu, lakini alikubali kutembea pamoja na wazazi ili aweze pia kuwafunza Mungu ni nani na yeye ni nani na kazi yake ni gani. Tunaona wakienda wakimtafuta, wakisema basi mtoto amepotea, tuendelee kumtafuta. Walienda, ukisoma hiyo story utasikia vile walienda kwa board of directors. Walienda kwa kila familia yenye walikuwa marafiki kuuliza, umeona mtoto wetu? Wakawa tena wema, wakasema ukweli, hatujamuona. Kwa sababu hiyo ilikuwa kazi ya Mungu, ilikuwa pia njia ya Yesu kuwafundisha. Hakupatikana popote hapo, lakini alipatikana kanisani. Ni bahati mzuri kila mmoja wetu tukipatikana kanisani wakati wa matatizo na wakati wa raha, ili wakati wote tukitafuta tupatikane kanisani. Tukitafuta chochote tupatikane kanisani. Lakini tena lazima tuweke huo upendo wenye tumesikia. Upendo tu ndio unaweza kutuunganisha, lakini kuna upendo wa mdomo
na kuna upendo ule unatoka kwa Roho, ule wa kupita na ule wa kweli. Upendo wa kweli, ule wa kusema basi wewe ni mtu mwema, na hata kama wewe sio mtu mwema, wakati wote nakutakia mema, kwa sababu mema yanatoka kwa Mungu. Upendo ule wa kweli, ya kwamba hata kama siwezi kukusaidia, na hata kama sina pesa, na hata kama sina yale yenye naweza kukuwekea kwa mikono yako, lakini nakutakia basi maisha yako yawe mema na uendelee vema. Board of directors, wale wabaya, lazima turudi. Our reverence is our trustees. Huyu si ya trustee. Sasa ukitoka kwenu kama mama, ya trustee ni mama yako na baba yako. Lakini ukifika kwa Bwana, that is your trustee. Na muwekea maisha yako mikononi mwake, anakuwekea maisha yake mkononi mwako. Ndio basi wakati wa harusi unasema, unilindie maisha yako yangu na mimi nitakulindia yako. Basi hapo ndio upendo unaowaunganisha na mnatembea kwa pamoja. Basi katika somo letu la pili, katika safari yetu na katika kutafuta hao boards of directors na trustees, tunaenda wapi? Tumesikia tunaenda kwa Mungu, na tunataka kila mmoja afike kwa Mungu. Ndio sababu tunatafuta hao boards of directors. Sema nataka mtu mwema mwenye atanisaidia nifike kwa Mungu. Nataka mtu mwema mwenye atanisaidia niishi vema. Nataka mtu mwema mwenye anaweza kudirect maisha yangu. Basi that is a lifelong struggle. Na wale wema kama mama basi akitoweka, inachukua muda kuunganika na tuanze kutafuta ni nani sasa atakuwa my trustee. Ni nani tena anaweza kuwa my board of director. Basi tukitafuta hayo lazima Mungu pia atuongoze na Roho Mtakatifu aweze kutuongoza. Somo la pili linatuelezea kwamba mwisho kabisa tutafika mbele yake Mungu, kwenye Mungu atafuta machozi yetu yote. Hiyo ndio inji mpya. Tuache na ile inji yenye imepita, tunaenda kwa inji mpya, kwenye hakuna matatizo, kwenye trustee wa kweli, mwenye upendo wa kweli, na kwenye kuna board of directors ambao ni wema, malaika wa Mungu, ya kwamba hapo sasa hakuna matatizo na hakuna shida, wenye watakuambia ukweli. Na huo ukweli ndio tunatafuta, na Mungu ndio ukweli. Na tukimaliza na Injili, ndio basi Kristo anasema kwenye niko ndio wale wangu watakuwa. Lazima tujitahidi kuwa wake Kristo, na lazima tujitahidi kumwandika na kumkubali, na tena kumuonyesha ya kwamba kwa kweli yeye ndiye trustee wetu, na yeye ndiye pia vile vile board of director wa kweli, ili tutembee pamoja naye wakati wote. Ili tukitembea na Kristo kama trustee wetu katika maisha yetu, na tutafute wa Kristo na watu wenye roho safi, tutembee pamoja nao katika maisha yetu yote, basi tunajua ya kwamba tutafika kwenye yako yeye. Tukisoma kwa creed sara ya Batoma, tunajua ya kwamba Kristo amekaa kuume kwa Baba. Hapo ndio tunaenda. Lakini tutafika tu vile tumesikia. Tusikie sauti yake na tena tumfuate. Na tufuate maagizo yake. Tutafika. Ni mambo ya urahisi sana, lakini kuyaweka kwa maisha ni magumu kidogo. Tuna sauti nyingi, tuna shida nyingi, tuna taabu nyingi. Hizo zinatufanya basi tusisikie hiyo sauti na tuifuate. Basi familia tunawatakia mema. Mama maisha yake yote mpaka mwisho aliishi vema. Na nyinyi tunawatakia basi mfuate njia hiyo. Father Isaac mara nyingi najua hilo somo la kwanza linatujulisha tuwaheshimu wazazi wetu. Sio tu kuwafikia na kumwambia ninakuheshimu, lakini kwa yale madogo na bagaka wako endanga bantu mbaiko nya wokoboli na mwaka no tuanjete kiara bande naende bagotire bako wanya wapako ro wachire nesa ya saga ba manyanga mwaka nale na into yo no nyatara kwana no tole nere no na bagaka wokoromo ngino chire wasentara ro chire naga sati taliko nya wokwana gosene ngamotole, lakini bunako leta gasatio koleta ndo naka gotuga gosachire nondo mokonyirega na bawo kurerera na boko manyanga ngamotole. Basi alia makamwa akolete somongina mukamatenga motole na ende still oweke sogonda waigoro botako yara na bako batabinga ngamotole. Tumsifu Yesu Kristo.
want to thank you, Masese, for that brilliant expose. But I was afraid. What were you reading last night? I think you were reading too much of commercial enterprises and entrepreneurship. That's what it sounded like. Which is also good because it is necessary. But fathers, if I find you now thinking yourselves as directors, you are a servant. Basi kwa ukimya kidogo tafakari yale ambayo tumesikiliza katika homilia. Na tusimame. Wale walioandaliwa kwa sala za waamini, tafadhali mjongee, watasali kwa niaba yetu. Nyasaye tatu mugo byonsi bya watatongete. Kiroyo moito nagane kibisi byao no bulendo bwao buya. Oto wakera buya sengenjo watongete omuno yoiga otomese yoya bwao twarariro buya bwao wetrasai to sabanga bono na kwamurangiriga atobere buya iguru abe kuna nende nirai to sechi sorori chito chigwetira ko era gari mono angena Nyasaye no mogoko monene oikira mwanya wandarieti ende familia enda father maticha kolega yao ni chinguru monguru otoiwe tiga tusabere kerisito mwa Nyasaye abawachorire bagotoragera kimwekana kimubere nga Nyasaye ubaitire amakomo akira chingenjora kimumetere afinge yumwene yomoyo bangusa abange ochase nyumba yawo bali bakure emyoyo bakorogwanja kwawo omonguru otoiwe tiga tusabere serikali ya itensengima ngoma na Nyasaye tomeke okyo moikomo chenu para abantu asobwanja no morembe monguru otoiwe tusabere baria bonsi bakwereirwo n'abamwabo Nyasaye bakonye bamentero moika bakine kemoikana kemubere omonguru otoiwe tusabere family fadomindo n'abamwabo bonsi babeko gosemeria somo nene nganero kurwa nande nero koira omonguru otoiwe I pray for the sick people who are suffering in various hospitals. Also I pray for our mom in Merida. Lord, let us all rest in the eternal peace. Lord, hear us. God graciously hear us. Tiga tusabere mioyo y'abakure mioyo y'abakure eimoke ase omurembe uno mongene limerita uno mwaka John Nyamura na bamwe abakure omonguru otoiwe omonguru koranje otoiwe. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Haya yote na mengine mengi yaliyo mioyoni mwetu katika vijiji vyetu na katika maisha yetu tunaweka mikononi mwako Baba, uyatimize jinsi mapenzi yako yalivyo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ni wakati wa vipaji na matoleo baadaye. Wale walikuwa wameandaliwa watusaidie sababu ya wakati na anga, tafadhali tufanye kwa epesi. Wali hawa kutokonya susa ngiri sadaka tokora wangu
na sing'encho chinsanerire tokore asuwango ekwaya egetero kia bene. Sasa ni wakati wa matoleo na ile sadaka ambayo tumeitoa
tutaileta hapa mbele kwa altari. Kwaya wimbo unaofaa.
salini ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Amina. Bwana, tunakuomba uwe karibu na mtumishi wako huyu mama yetu na nyanya yetu Imelda Nyomenda, ambaye katika siku za mazishi yake tunakutolea dhabihu ya upatanisho, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kabisa kwa wema wako na kuyafuta kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa hadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa mwili wako, Bwana, hauondolewi, ila unageuzwa tu, nao wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Bwana
mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusika unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili vitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru alikibariki, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletaye wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambayo ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu leo, na askofu wetu Yusufu Mairuro Kemwa, pamoja na maaskofu wote wa kilelo wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanya kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umukumbuke mtumishi wako Mama Imelda Nyomenda Nyamora uliyemuita kwako kutoka dunia hii, umjalie kwamba yeye ambaye alishikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufuko wake.
siku ambapo atawafufua wafu kutoka miili yao katika ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa huruma katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushipishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila jozi katika macho yetu, maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Mungu, tunadhubutu kusema sote, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapoutazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, na amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kutujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, wala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Basi mpeane amani. Kupokea amani kutoka kwa Baba Askofu, mapadre, amani kutoka kwa Baba Askofu, mapadre wote. Amani, pokeeni amani kutoka kwa Baba Askofu.
tazama, aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioliko kwenye karamu ya mwanakondoo. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi, Bwana sisa yeye uje kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Sare gutũrigwa sauno tũrie nyore kũmũnyũria Maria babu sabiri maraika n'umwe cy'ukwanga cy'asatari Nyasaye esare yo gwancha sai namanyirenga nyoro mubiro mutagatifu Yesu indie namanyinga yenywe kyageranye bweka watebabo namchiraine nkora yange yose esare yo gwekeya nengwekeya ndengante n'umusalia mureu tingwenere tyo konyoro mubiri namanyinga Yesu okobe bibe byane omonguru tingwenere tingosoe mwane neutebe ngane yamoyo kana moyo n'obwene esare yo gwetia nengwetia ndokobe bibe byane byose binakora kyagera byakobeire naye n'omuyakegema kurubona tingo cyagusarika biri Nyasaye n'omuyonkwere mabira esare yo gusasima Nyasaye mwene none naigora salitali igoro neturikira sole nkogosasimande nawanchire nenkoro yonse nenkoligati nowekana oichasende oichabono monchoro nkoro muya. Wakati wa kupokea Ekaristi Takatifu ni kwa wale tu ambao wameandaliwa vizuri na wamekubaliwa na mama kanisa. Hivyo tunaomba walimu wa dini tafadhali mtusaidie katika upande huo. Onde wensi ulio tari konyora tochaka konyora rero kolende bali bakonyora butambe na ndabe ya liganiti.
Kristu niokoe, damu ya Kristu nitakabishe, maji ya ubavu wake Kristu yanioshe, mateso ya Kristu nguvu yanishibishe. Ee Yesu mwema unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako niche, na watakatifu wako nikutukuze, milele na milele. Amina. Tusimame hivyo kwa heshima kubwa wakati ambapo Ekaristi inapewa kwa tabernakulo. Haya basi, kwa sababu ya hali ya anga tunafahamishwa kwamba familia ina zawadi fulani. Wakati ambapo kwa itakuwa inaimba wimbo wa shukrani, basi familia tunaomba mje na zawadi yenu. Kwaya. Bwana,
tusimame kwa sala baada ya komunyo. Tuombe. Mungu Mwenyezi, nakuomba mjalie mama yetu na nyanya yetu Imelda Nyomenda ambaye amefariki dunia hii, atakaswe kabisa na dhabihu hii na kuondolewa dhambi zake, apate furaha ya milele ya ufufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na tuketi tafadhali. Mwashamu Baba Askofu wa Jimbo Katoliki Kisii, Mheshimiwa Padri Father Isaac Maticha, paroko ya Masago, Mheshimiwa mapadri wa kike na wa kiume na seminaristi, familia ya Mama Imelda, na wageni wote na Wakristo kutoka parokia Sengera na Masago na kwingineko. Leo tunaenda kumwombea mama yetu Imelda. Mungu amjalie pumziko la amani. Baba Askofu, naomba kuwatambua hawa waliopo kati yetu: Bridget Kerubo, aspiring women of Kisii County, na Dr. Roslyn Nyakona Igara ambaye pia ni aspiring women rep women Kisii County. Sasa sababu ya hali ya anga na wakati, tutaenda kwa wepesi sana tena sana. Sasa namwalika Padre Isaac Maticha atufanyie family introduction. Karibu Father. Alafu yule ambaye anasoma eulogy, tafadhali jongea karibu na altari hapa. Baba Askofu, ndugu mabadi, watawa wa kike na wa kiume, Baba Kristo mwenzi, Mungu ni mwema na kila wakati. Familia ya Nyamura na Nyomenda ni familia nene amalieta amo kundonya kunyabota twensi na wanje nyama nyeti. I request our family amoto ne mwenzi boroiga, moto ne mwenzi iga tena mwenzi Nyamura and Nyomenda family mukia maboko igoroiga wakuani iga. Asante sana ikalanza mwenzi. Alice family abatukuru wale batatu moka igoro bosebane moka igoro abatukuru wale batatu bosebane tenda igoro mwenzi abane mutigare gabo njugocha njage family the same njugota ga somo bere gocha somo bere ga iga gocha somo bere igo Chairman tokonya gabo Ustos Flowers Chairman. That is Alice family, Vichage family, Njugota Buango, Vichage family, Garrison Vichage family, Abanana Moti Garagaba Bachukuro Kawache. Tuenda haraka kidogo, msipoteze wakati. Ustos Flowers Chairman, Usap Flowers Oro, Ustos Flowers Urabune Vicha. Mbuya sana, weke net for your grandmother. Asante, toka ndabuango, tuenda haraka kidogo. My nephews and nieces, mfanya haraka kidogo. Tufanya haraka kidogo. Jenny family, unamogocha hivyo, Henry family. Mkimwekea net mnatoka, patia wengine nafasi. Hivyo tuenda haraka kidogo because of time. Yanda mwikaranse hivyo. Jenny family, Aaron family, I've seen you. Jenny family, fanya haraka kidogo. Asante Jenny family. Mbuya sana. Aaron family. Asante sana. Mkiweka neti mnarudi. Asante, it's okay.
na ande bondaga mwamanye kanire kuya kuna mwara kanire elie tambusa na mwara rugo na lie buya. Asante sana. That's the family, Aska family, Austin Elisa. Thank you so much. Asante sana Elisa. Saidia Elisa. Steve musaidie, asante. It's okay. Fanya haraka kidogo, Steve fanya haraka kidogo. Asante, murudi kwa fiti. Omogano, very brief. Today, we gather here with gratitude to celebrate the life of Mama Elmelda Nyomenda Nyamora, a devoted wife, a loving mother, grandmother, great-grandmother, teacher, Catholic Women Association member, mentor and friend. Though our hearts are heavy with grief, we find comfort in the remarkable legacy she leaves behind. A life marked by faith, hard work, humility, and unwavering service to God and humanity. The birth and early life. Mama Elmelda Nyomenda Nyamora was born in 1930 at Boachi, Nyamesocho. She was the beloved daughter of the late Mweresa Nyachage and the late Elizabeth Monyenyi. She was the sister to the late Joel Mweresa, the late Priska Nyatichi, George Mweresa, the late Moreka Mweresa, the late Samson Mweresa, Wilta Mora Mweresa, and the late Sarah Bosibori. Education. Mama Elmelda Nyomenda received her elementary education where she acquired the basic knowledge, values and life skills that shaped her character and prepared for adulthood. Marriage and family life. In 1951, Mama Elmelda Nyomenda was united in marriage to her beloved husband, the late Mzee John Nyamora. Together, they built a loving family and were blessed with 11 children. Alice, Evans, the late Esther, the late Joyce, Henry, Jane, Haron, the late James, Reverend Father Isaac Maticha, Mary, and Jacqueline. In 1998, Mama Elmelda Nyomenda was baptized into the Catholic faith. On the same day, she solemnized her marriage with her beloved husband, the late Mzee John Nyamora, at Holy Rosary Parish, Sengera. Her faith became a guiding force throughout the rest of her life. Occupation. Mama Elmelda Nyomenda was a hard-working peasant. Through dedication, determination and resilience, she worked tirelessly to provide for her family and ensure their well-being. She was known for her commitment to hard work, generosity, and love for her family. She began experiencing health challenges. In 2013, she was diagnosed with hypertension and a heart condition, and thereafter remained on regular medication and attended follow-up clinics
Hospital, where she was attended to by her physician and admitted for close monitoring. On Friday, 3rd July 2026, her condition suddenly deteriorated. After receiving the sacrament of the anointing of the sick, she was transferred to the intensive care unit, ICU, a few minutes later. Mama Imelda Nyamenda peaceably passed on while receiving treatment. She leaves behind her beloved children, grandchildren, great-grandchildren, relatives, and many friends who lived she tagged with love, wisdom, and kindness. Mama Imelda Nyamenda Nyamora departed this life at the age of 96 years. May the Almighty Father receive her soul into His eternal kingdom, where there is everlasting peace and joy. Rest in peace, Grandmom. May God receive you in His eternal kingdom. You will remain forever in our hearts. Thank you. On behalf of all the grandchildren, I would like to say thank you for standing with us during this difficult time. Thank you. Keep us in your prayers. Asante sana, Father Mititi, Father Mititi, the vicar for the religious, Father Mititi, kindly. My Lord Bishop, my dear brothers in the affiliate, the priests, the religious, Christians wote tumsifu Yesu Kristo. Nimepewa nafasi ya kuwajulisha wale ambao tuko hapa, ambao tumekuja kusherehekea maisha ya mama yetu Imelda na kumwombea apumzike katika amani. Tunaposema pole kwa ndugu yetu Isaac. Ningependa kwamba watawa simame na kusaliti umati. Wakwani wao na wao kwa na hivyo. Wakwani kabisa. Na baadhi wa jimbo la Kisii kwa salute wa Kristo. Asante sana kwa uwepo wenu. The religious priests present. Kusalute hao na ndugu zetu missionary. Ningeomba kumwomba mmoja wa wale ambao mmetoka ya nje. The classmates wa Father Isaac wako hapa and they are represented by Simon Kipruto na mwamba kuja mbele kwa niaba ya classmates wake Father Isaac. Mwashamu Baba Askofu, mapadri, watawa wa kiume na wa kike, padri Matita. Mimi ni Father Simon Kipruto kutoka jimbo la Kericho. Nasimama kwa niaba ya classmates ambao tulisoma seminari pamoja na Father Matita kuanzia Molo hadi sasa. Naleta rambirambi za classmates wetu wote. Wengine hawangeweza kufika, lakini wanatuma wizara za rambirambi zao, na najua umeona ujumbe ambao tunakuletea.
Kwa hivyo tunazidi kusali na kuomba kwa ajili yako na kwa ajili ya familia. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asante sana, na nafikiria nimemaliza kazi yangu, lakini kabla ya kumaliza, seminarians tusimame pia, seminarians ambao tuko huku, seminarians. Asante sana. Thank you very much. Asanteni sana Father. Sasa namwalika Father Robert Onyonka atusangilie Rongori. Mwashamu Baba Askofu, mapadri wetu wote, watawa wa kiume na wa kike, Wakristo wote wakubwa kwa wadogo, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Sasa tumefika ule wakati muhimu tena kwa ajili ya kusaidia familia. Tutatoa sadaka kwa ajili ya familia, mchango kidogo, kwa sababu mama amekuwa mgonjwa kwa siku nyingi sana. Kwa hivyo ni vizuri sasa tuonyeshe upendo wetu kwa familia kwa kupeana mchango iko erongori ininga kiyo ngori na senge nchembere gotwa igonda gani bali gete reflector go mochego cha mabugori bekerero alafu togendekere ema alafu nabageni mbaro bacha senjera bene tunabono professionals mimbaro charia tunabona principal yaiko Madam Joyce amone principal chinde mimbaro na aspiring members of parliament na wanda wangi bara na mugo cha mutuga iga murete sadaka ina singe chao kwa familia. Kwa hivyo wale ambao kwa kuna reflectors, ningependa sasa mkuje hapa mbele muwai vekirero bilio kubogoria yogo sangalira ngori aba pesa mento bibilia wa teria basi siniri abana mabera ngana warumba kwa ngendo kie aba mabera singe nchomo na Melda Nyomenda na arwara matkama tambe mono sana kiba sababu hata si familia lazima chance tubakonya somo lebonja tukonye familia. Kwa hivyo sasa ningependa labda muwape ile kirero bilio kubekera ngori kwa sababu ya asili mote moja ya asili singe njo kwa na mbio bisene abangira bonse kwito bya kirabagina togenda bagaka togokora bagaka tumanya akanyora chiguru bunjira iga babwate ekewa senjira yabene ase familia alafu togokora tumenya kwenda professionals bonse pi tumenya kwenda aspiring members of parliament na banda bangi oya nango asekera ema totene nororo asekera ema asokobeka sadaka yao migabo sokobeka muchango wo na sojo beka obegete reflector toba sabu sangere nebo bia ndora kwa hiyo ngeli kerema aba sasa roto bito moziki bia mono sana sikiri kwa kolete asomo lebo wanja wa please thank you very much for what you did, and if there is anyone who has not done something you better do it bia mono sana abantu baminto sadaka yao umuchango wo nyobeka vuo ase abubashire babagete reflector meanwhile oyo mwana wao tuna mutuga iga professionals bonse kiwoti ya mmoja mutuga iga no takwana wale kanega professionals bonse bakora wa na Madam Joyce na mfrari na banda bane njugo jaga iga oyo mabwa ate egatanga mutuga iga professionals bona abaremo kujya gitari abarega iga mureta go chaga iga umuchango ino bakisa ndana batege mu ngana Nyomenda na abo mu rwanda samata mange actually nonye ni tuwa nga baseme reka ndo akire to batare raka mu rwanda samata mange sana iyo tobakonye asenge ncho okurule ndeke ubone family njugo jaga professionals bonse butagote guchaigo njugo chaigo niwe nimbaroche wensi nindo chana bashimo baria nakona na morora na banda bange ngaki ndongo chwe njugo cha mutuga iga toye iga tonge kita moyo kubekaga mabachire twange ngiyo kubekerera umuchango wa professionals bari bonse abanyabitari bayito barima n'abantu bayita bange abarega iga adoko bari ngani bona data ngo buci
Onye gokora mbere meleo ya serikali nchungu gocha agera na pata madika na yako rona ki kama to simba chaga na rudi wakili nara wana watabange ndio sana asante sana mwalimu ndio sana asante sana mwalimu ndio sana ndio walimu wetu ndio kwa ya kutoka wakera mwalimu ndio sana barikiwe sana Yamana sana barikiwa sana professional quantity Maria professional mabu yamana sana ndio yamana sana asante yamana sana leta utamesi onya kwa kilimo mo yeta rekari juocha baina mwa mabia tara hiyo mwana ya mwana juocha matoa ya yamana sana barikiwa sana barikiwa sana professional quantity bacha gochaga iga na bari bantu tamande mogenda kubeka wese kiri reflector jote tuyamona sana Mwenyezi Mungu asibariki sana tuyamona sana sisi kubarikiwa Mwenyezi Mungu asibariki asante sana walimu asante sana professionals wetu it's a sign of unity and community purposes sons of God asante sana mbarikiwe tuyamona sana kurwa mwana wancha ya sana ndokwana na kwa sisenia na sisenia na mawera na mawera mpaka principal urure kweli na aliyecho ni tuyamona sana principal barikiwe sana tuyamona sana asante sana walimu wetu all professionals wikapo wa Chris na wakati waita wale mosi pia alia yake sadaka ya ugavu kama wena wadigaro kane wekera asi ofanye familia so tayo mo nenda na wala sama kando na tumekaje sisi ni kali sema dawa ni wala mambo ya kora vuta na wengo chetu wiki bari sato tubakonya serengo barikiwa sana barikiwa sana barikiwa sana Anya di mama nyata watana ngono kolina rosa tu ngoti mokire tangu mako wekara kini moja moko weke tuliamona sana barikiwa professionals wonsi chiwocha professionals waito wonsi asante sana barikiwe sana tuliamona sana kama ngenda kuru hivyo chukuru kunchire gaira all saints of Sengera welfare na rode onale konya kona waitire gaira tuliamona sana barikiwa sana honorable thank you very much for coming Waheshimiwa ambao wachankalia sema ndio karije familia nanyi wote tunawashukuru kwa sababu ya upendo wenu kwa sababu ya kushiriki pamoja na familia asante sana barikiwe sana chukuru kunchire na materia all saints of Sengera welfare mochosha na ile moja tege kino sisters in Christ na ile moja tege kino Catholic Women Association from the diocese na ile moja tege kino sinjo dao singi kwa wengine abantu baminto toroyomo torwe no ndo base wele tege reflector obwate ngende kiwo sangeria orete gochi bijamona sana ene sangera wenza okay rona batebia aba barareta arabu abayishime bamanya ko koleta iga rero nabari bagarira be ndito kari gukwana lakini ndito barochi ya sawa selfie all saints of Sengera welfare moja mtuwa iga mwana kaya koroki nabwa okay nabwa ko narachire walimu waje kusangereria kole ndero ngoli data chiwase chigocha babikire okay bijamona sana na wale wana wako sisters in Christ na wale wale tocha Arab Catholic Women Association in the diocese na ile mmoja yapiga toro keno kwanza kutoka tisa tisa jare na wazee tisa jare haya awamba rabi bas ndio mwana okay thank you very much ndio mwana sana babu bijamona sana all saints of Sengera babu bijamona sana sige toro keno sisters in Christ na warabu sisters in Christ na warura sisters in Christ na wao bijamona sana Catholic Women Association in the diocese Catholic Women Association aya maybe go kuna tayari gani
bono amo moerio bari iga abale politicians aspiring no ino yo tumwa monoria or the team yata ngi tumware kasi ngo yo familia bale tango taneni ngocha politicians kanya baro onande mwatika ngocha politicians oyo naro raga mole koja kona abantu nyabaro ino mole tawochi yo mona sana kenya sama serie politicians. Kaya pinigil politicians kasi yung jowa ko ni familia ano ba tumuan sila dayon si wala dayon siya. Pero nali chike rin na kwa nang toyo akini tokorocho na lebo. Leo ni sana ya sawa si. Barikiwa sana. Baada moja. Okay. Kwa hiyo sana watu mito ina sawa seni chisa mbele tango kwa ndio mwana sana. Para bwangu sasa tusironde asoma mbele. Asante sana, barikiwa sana. Thank you very much. Yoma sana. Yoma sana waktu sama itu sama sendiri kemarin ya sana mungkin berkomentar. Jadi sama dengan mereka Father Robert Onyonka keluarga pasca masing. Dia mwana bari mugendo ya mwana suru. Basi tusimame sasa kwa sala ya mwisho na baraka na sala ya kujiandaa kwenda makaburi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Misa imekwisha, nendeni na amani. Igora sa malaika ayeno moneno orwan sabato bonsi vakoro kaninovo awone wa Maria oike enseonsi tokoania ototore oire mioyore musario panyevive moyo ante Maria na
ngeri bakore gasi.
Na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu, tumwombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu dada yetu huyu Imelda aliyefariki. Tutakuomba utusikie. Tuombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha dada yetu. Bwana, watulize wote waliofiwa. Tutakuomba utusikie. Nisha katika utumishi wake mtakatifu, tunakuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu dada yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake haufesi. Steve, keep quiet. Mata George
Kwenda sokoni kuruma tutengeneze njia. Usiangendera. Fanya hivi. Katika maji upate wewe ni mavumbi. Msalaba kwenye nyumba. Sawa, tuombe. Makofia, tuombe. Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Kumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Andikwe ishara ya Bwana wetu Yesu Kristo mkombozi wetu aliyekukomboa kwa ishara hii. Pumzike kwa amani.
Naona. Aise vào cái chiều. Đi cái vào. Em mới vào. Biết cái vào. Cái vào.
Simba. Basi musoma no kujimoto. Haya bwana ngeke moto. Bwana wasende bwana twende.
Kei. Olita yeti kaki. Olio yire. Okogora. Kolinde kachiri.
Mimi ndo niko vibaya hapa ama ni hao? Ni mimi. John. Unaweza kushuhudia hapa anaenda kufua. Kujiria berat marah ya rasa ya.
Oi. Oi.
Ora. Water ko baru untuk mau Oi, jangan ini pakai ni. Kau ada tadi? Ada. Boleh jago jago jangan menjorok. Saya kau mah tenda unguru. Saya kau mah tenda unguru kau ni. Ayo kau mah. Ayo kau tu kau curi ni tu kita ni. Kau ada waktu kau ni kita ni.
Ati kuni kya lengo. Dia tu bere moyo moyo. Jangan kuamlat. Boleh mesti kami. Dia apa di sini? Ini ke ini apa? Itu tongkol apa pun.
Nakuamini.
That minutes. Why not every 1 hour?
Oi, agresi. Oi, ini saya dah ada saya. Aku tu aja kan.